نلتقي هذا اليوم مع الفاضل سيرجو سليم. سيرجو ولد من أسرة مسيحية محافظة. كانت هذه الأسرة تحافظ على شعائرها الدينية، فكانت في كل أحد تحضر الكنيسة، حالها كحال الأسر المسيحية التي كانت ملتزمة ولكنها ليست متزمتة أو متشددة في تدينها. سليم ولد في الأرجنتين وتنقل بين عدة بلدان، منها بريطانيا وبلجيكا، وعاش في عدة دول، منها أنه زار مصر 5 مرات. عمل زائرا محاضرا في جامعة ملايا بماليزيا، وهو حاصل على الماجستير في الدراسات اللغوية، وأيضا حاصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات الدينية. يعمل حاليا في الكلية التقنية بالمصنعة، وهو يدير قسم تأهيل أو قسم اللغة الإنجليزية لطلاب التقنية. في هذا اللقاء بعون الله سبحانه وتعالى سنتعرف معه عن رحلته إلى الإسلام. وبالمناسبة الأخ سليم من الذين اعتنقوا المذهب الإباضي، وهذه أيضا كما يقال من الأشياء التي جعلت الأمر أكثر خصوصية، مع أننا كلنا إخوة في الإسلام، وكل من أسلم هو أخ لنا بغض النظر عن مذهبه وما إلى ذلك. فسنتعرف الآن معه عن رحلته إلى الإسلام، وما الذي قاده إلى اعتناق الإسلام، وما الذي دفعه إلى أن يتخذ القرار الصحيح، وما المراحل التي مر بها وعايشها ثم اتخذ قراره إلى الإسلام. السلام عليكم. Thank you for inviting me to be here. Thank you, Dr. Rawahi, Sheikh, whom I have met. Thank you. Jazakallah khair. Jazakum khair. If you start by talking us about your journey to Islam, yes, before and after, and what's the major steps which lead you to convert or to embrace Islam? I didn't have to find religion because my life was full of religion. يعني يقول أنا لا أحتاج في حياتي إلى أن أحصل، لأن حياتي أصلا مليئة بالدين. When I was a Christian, I wanted to be a monk, rahib, and a monk's life is a life of search for God. يعني عندما كان في المسيحية كانت حياته يهيأ ليصير قسيس أو راهب، وحياة الراهب هي أصلا البحث عن الإله أو الرب. A search that even though you find, you have never found completely, because God cannot be found. There is a story in Christian history. يعني يقول هي رحلة البحث، والبحث عن الشيء الذي لا يمكن أن تجده كليا، والآن سيذكر قصة موجودة في المسيحية. The history is there was a little boy by the sea with a little bucket, and he was taking the water of the sea and pouring it into the sand, bit by bit, bit by bit. يتكلم عن قصة فتى جنب البحر يحمل الماء من البحر ويفرغه في الرمل. So somebody saw him and he says, "What are you doing?" شخص رآه قال ماذا تفعل؟ And he says, "Do you want to empty out the sea?" هل تريد أن تفرغ البحر؟ And then the boy looked at him and he says, "That's what you want to do with God. You think that you will finish knowing God, that you will exhaust God, that you will get to know God so through and through. But it's like me taking the water from the sea and thinking that I will finish." أن يقول هذا نفس ما تفعله أنت مع بحثك عن الإله. لا يمكن أن تصل إلى معرفة كنه ومعرفة كل شيء، فمثل ما هو الآن يقول تحاول أن تفرغ البحر، هكذا بمعرفتك لا تستطيع أن تدركها كلها، فهي كمن يحاول أن يفرغ البحر. So there is a verse in the Quran. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قال سبحانه وتعالى أو لم تؤمن قال إبراهيم
بلى ولكن ليطمئن قلبي. And for me, that is my journey. My journey hasn't finished. It's an intellectual journey. I believe, but I want to understand. Not understand completely. I want to have peace of mind and of heart with what I believe. There shouldn't be a war inside of me because of religion. يقول هذه هي يعني تتلخص رحلته في مثل هذه الآيات. ويقول هي مثلي أنا أبحث عن السلام في عقلي في نفسي. لا يريد أن يكون في حرب داخلية. And that is why, so my becoming a Muslim is an intellectual journey. It's not a journey of, say, meeting nice people, because I still know a lot of Christians who are very nice. When I am among Christians, I feel that I am in my family. So when I go to India, I see nice Hindus. When I go to any country, I see lovely people. But for me, it was not about, I believe in that. I believe akhlaq is of the essence. يقول هي رحلتي ليست رحلة يعني بالنسبة للأخلاق وكذا، هو يبحث عن شيء أعمق من هذا الأمر قاده إلى الوصول إلى هذا الدين. فيقول في المسيحية هنالك أشخاص تعاملهم طيب، بل هم كعائلة واحدة. زار الهند أيضا كانوا غير مسلمين، الهند كانوا بنفس التعامل وأخلاق وما إلى ذلك. فهو الذي قاد شيء أعمق من هذه الأشياء إلى الوصول إلى الدين الإسلام. So for me, becoming a Muslim was finding that inner peace. There was a time when I just couldn't pray anymore as a Christian. There wasn't that peace of mind anymore, because when I wanted to pray, I just couldn't say the words, because those were not the words in which I could believe anymore. يعني وصل إلى مرحلة أنه عندما يذهب ليؤدي الصلاة في الكنيسة أو الصلاة المسيحية أصبح في نوع من التناقض، أنه يقول شيء وهو لا يؤمن به. فبالتالي صار في يعني حرب داخلية داخل نفسه تقود إلى أنه يقول شيء وصل لا يعتقد به. فوصل إلى هذه المرحلة أنه لا يستطيع أصلا حتى أن يردد كلمات الصلاة بالمسيحية. So in Christian theology there is a law, there is a rule that says in Latin, lex orandi, lex credendi, and it means something like the law of prayer. How we pray is a sign of what we believe. And it was only when I became fully Muslim, a Muslim, that I could have that inner peace again, because my life had always been about God. I wanted to worship God. I didn't want anything in between. I didn't want mysteries. I didn't want miracles. I didn't want marvels. I didn't want strange things. I just wanted, as a human being, to kneel down in front of God and worship God without having to believe all those things that can only be explained by saying it's faith, it's faith, it's faith. يتكلم عن أنه هناك في مقولة في New Testament and Old Testament that you mentioned. Christian. هي موجودة في الديانة المسيحية. New Testament more. في العهد الجديد عندما تتكلم أنه يعني العبادة هي ما تؤمن به أو ما تصدقه بعبارة أخرى. فيقول هو الآن هذه الأشياء كلها يعني هي التي أدت، لأنه كان يبحث عن السلام، يبحث عن الأمن، يبحث. يقول الذي قال الإنسان ليست أشياء غريبة، يعني لم يكن محتاج إلى معجزات إلى أشياء غريبة أو لا، كان يحتاج إلى فقط الصفاء والسلام الداخلي الذي وجده في الإسلام وقاده إليه. So if I want to, what I wanted was absolute monotheism. I wanted tawheed wa tanzih. And that's also how I came to the Ibadhi as a system of thought. I think this is going to be the second part. We will move to it. Okay. يعني جميل. يعني دائما البحث المسيحي دائما عندما يصل إلى أسئلة متناقضات يقال له هذا إيمان، لا تسأل faith.
لا تسأل. عندما يصل إلى هذه فكانت هذه حجرة عثرة، أنك عندما تصل إلى أسئلة معينة تريد أن تحصل على إجاباتها تجاب أنه إيمان فقط، يعني بدون لا تعمل عقلك، هذا إيمان. ويقول هذه من الأشياء من الأسئلة التي وجد لها تفسيرات في الإسلام. Yes. May I ask you, have you faced a certain time which make you really work hard to take your decision? Yes, of course. I went from Argentina, I went to England, and in England I started thinking more and more and more. And then I realized that Christianity was a very nice philosophy, but I couldn't link it to the Bible anymore, which was my field of expertise. I couldn't link it. يعني يتكلم الآن، أنا سألته هل هناك لحظات فعلا كانت صعبة أو لحظات كانت فارقة أوصلت إلى اتخاذ القرار؟ فقال عندما انتقل من الأرجنتين إلى إنجلترا، وطبعا هي مدينة يعني دولة مسيحية أيضا، فيقول هي كفلسفة الديانة المسيحية كفلسفة هي طبيعية أو جميلة، ولكن الذي يوجد فيها لا يستطيع أن يصل إلى نوع من الربط، لأنه إنسان متخصص في الديانات، فلا يرى الواقع العملي بربط ما يوجد في الإنجيل وما يوجد فيه، يعني ليس مطبقا تطبيقا حقيقيا في الواقع المعاش. فهذه مرحلة من المراحل. And at that moment, I started going to a mosque. It happened to be a Shia mosque because their doors were open to anybody. In many mosques, if you're not a Muslim, you cannot go in. But they had an open door policy, and we could go, even during prayers, even during the salawat, we would sit in the back and look and observe. In England? In England. يعني يقول أول ما بدأ يدخل المسجد دخل إلى مسجد شيعي، ولأنه المساجد الشيعية أصلاً مفتوحة، يعني ممكن إنك تدخل حتى في وقت الصلاة وتجلس في الخلف وتشاهد. بعض المساجد لا، سياستها أنه لا يمكن أن يدخل غير المسلم إلى المسجد، بس المساجد الشيعية كانت مفتوحة ويمكن أن يدخل ويشاهد الصلاة فقط لمشاهدة الصلاة. And I will forever remember those days as some of the most beautiful days, maybe, even though I was not a Muslim yet. I felt more part of a family than now sometimes in some Muslim communities. يعني يقول في تلك الفترة حس بأنه جزء من عائلة المجتمع الإسلامي قبل أن يكون مسلم، وهذا الشعور أحيانا لا يجده الآن في ظل مجتمع إسلامي متكامل. And there were two things. The Imam, they were mostly from Uganda and Tanzania. They had left when there were problems in Africa and they moved to England. الإمام كان من اليوزي كان من أوغندا ومن Tanzania. And in the khutbahs, of course, there was parts from the Quran, there were parts from the Torah, parts from the Injil, parts from philosophy, parts from psychology, parts from literature, poetry. The whole, everything was there. And so I really felt this man is intelligent. And he talks to me, and he talks to me like I am intelligent too. He's not talking to me like I'm a child who can't think or who is bad and I have to tell him. No, he was talking to me, to everybody, as an intelligent person talking to another intelligent person. And that was very important. I haven't had that very often after that, I must say. Sometimes I go to the mosque and I think, I'm going home hungry. And that was very, very important to me. And that was one thing. And after the prayers, they always had food. As soon as the prayers finished, like the plastic, like here in Oman, it was rolled out. Biryani came, jalebi came, many things. And so the whole experience was an experience of brotherhood, of family. And I think that was, if I had not met that community, I'm not Shia, but if I had not met them, I think I would have never become a Muslim. Even though I found my home, intellectual home among the Ibadhis, but I owe a lot to that community. أنا أتكلم الآن أقول عندما كان يدخل إلى المسجد كانت الخطبة أو الخطيب عندما يخطب كان يعني يحضر استدلالات كثيرة من القرآن، من الإنجيل، من التوراة، قصائد، فلسفة. فيقول كان يتعامل يعني
هذا الشخص أو هذا الخطيب يتعامل، هو عبقري ويتعامل مع الناس بعبقرية، يخاطبهم على مستواهم، على مستوى عالي، ولا يخاطبهم بدونية. فيقول هذا كان له معنى كبير بالنسبة لي، أن المخاطبة هي مخاطبة على مستوى كبير، يعني والاستدلالات وغيرها كانت تؤثر لأنه يخاطب يعني مستويات عقلية مختلفة. ويقول أيضا من الأشياء الثانية هي كان بعض الصلاة كانوا يجلسوا على وجبات والقبولي والوجبات هذه كانت دائما، فكان لها أيضا دور من خلال التجمع، وكان هذه هي أيضا يعني سبب من الأسباب، لأنه التجمع لا فهذا كان كله في بريطانيا قبل عمان. بس الحمد لله هكذا هنا كمان. So those two things for me were very important. Tawhid, tanzih. Because tashbih is idolatry. I mean, we do it because we cannot do anything else. Our mind will always think like a human mind. We cannot think like God. We cannot have God ideas. So every religion, everything we do has tashbih. But then the religious effort is for tanzih. And then when I met the Ibadhiya, I found that, for example, in topics that are not very popular, but I found that, for instance, when people speak of the Quran as makhluk, for me that has to do with tanzih, it has to do with tawhid. And then also when people talk about ru'yat Allah, the same, it's like the child with the water. يتكلم في مسألة الآن التوحيد والتنزيه، يقول دائما عندما يصل الإنسان إلى مسألة التشبيه فهو تفكير طفولي، تفكير إنساني بحت، لأن الإنسان دائما يطمح إلى أن يشبه الأشياء، ولكن التنزيه هو الذي يتناسب مع مقام الرب سبحانه، مقام الله سبحانه وتعالى، بحيث أنك أنت تنزه عن كل ما يخطر إلى بالك ويصل يعني في مسألة هذا إنه كمثل الطفل الذي يربط الأشياء بالمحسوسات، يربط الأشياء بالمحسوسات، وهذه لا تليق بمقام الله سبحانه وتعالى. And also the third thing was the view of the al-imama. I had studied al-khilafa, and I could not see why we would make differences between people, distinctions between Muslims in terms of leadership, distinctions that would have nothing to do with taqwa or ilm. So those three things were very important for me. So as I said, my conversion, my change was very intellectual, it still is very intellectual. It has to do with ideas. Even if all Muslims in the world were very bad, even if everybody was in Al-Qaeda, even if every Muslim was like that, it wouldn't touch my faith in Tawheed, my effort for tanzih. My faith is a faith in those principles, those keys to how look at life. I'm not saying that I'm a saint. I'm not a saint. Maybe I'm the last person to be one. But that doesn't change. I told my students, yes. أنا أتكلم من الأشياء التي قادتني إلى اعتناق المذهب الإباضي، نظرة المذهب الإباضي إلى التوحيد وإلى تنزيه الله سبحانه وتعالى. أيضا مسألة الإمامة التي هي تنبني أصلا على الأهلية في العلم والتقوى، ولا تنبني على القرشية أو تنبني على مسألة أنه لابد أن تكون في أسرة معينة أو في أسرة، وإنما هي تنبني على ما هو معروف من الأهلية العلمية والتقوى وما إلى ذلك. أيضا ينبغي على كل هذه الأشياء، هذه المفاتيح التي أو هذه الأشياء التي هو آمن بها، لا يضره بعد ذلك إن كان الكل ينتسب إلى القاعدة أو الكل ينتسب إلى مجموعات أخرى، لأنه أخذ هذه الأمور عن قناعة، فبالتالي هذه القناعة جعلت عنده نوع من خلاص الإيمان الثابت الذي لا يتزعزع ولو قيل ما قيل، فخلاص هذه المفاتيح صارت موجودة عنده، فيعني لا تزعزع عن الاعتقاد الذي وصل إليه، ووصل إليه عن طريق اقتناع وبحث وعن طريق يعني وليست عن أشياء هكذا يعني خطاب من عقل إلى عقل. Yes, like this is from a Belgian Christian theologian. He said
something like this. إذا كنت أنا مخلوقا فهذا يعني أن لا يمكنني الفهم أو فهم ذاتي بدون أن أفكر في الخالق. الخالق هو الخالق والمخلوق go together, hand in hand. So مع الأمة، داخل الأمة، خارج الأمة، لا يختلف هذا. أنا مخلوق وحياتي ليس لي حياتي معنى كامل بلا الفهم، بلا أن أدرك، بدون أن أدرك هذه الحقيقة. أنا آتي من الخالق، أنا خلقت. And for me, I found that in the Ibadhiya very present as a reality in the thinking. And that's why I always say, even if Ibadhis don't think that I am Ibadhi, no problem. But I will still share these ideas. I will still uphold these principles, because we are not Muslims to be part of clubs. In that sense, clubs are not important. But in this family, I have thought this thinking alive. I studied the way I came to it. It was in the Sunnah, in Jam'ah, before, but through the influence of Ibn Hanbal or other people, this thinking went more to the background. Whereas in the Ibadhiya, it remained very present up to today. في البداية المقولة التي ذكرها وترجمها بالعربي هذه مقولة لمفكر بلجيكي، فيتكلم بصفة عامة أن الإنسان أصلا لابد أن يرتبط بالله. يعني عند خلق فالإنسان يرتبط بالله سبحانه بخالق بصفة إجمالية. ويقول هذا هو ما يوجد يعني في المدرسة الإباضية، أن الإنسان يرتبط، وهذا الارتباط هو الذي يجعل الإنسان دائما يعني يظن أو يعني يجعل قوته مع قوة الله سبحانه وتعالى. فهو وأيضا لا يمكن يعني مع الأشياء أن نقول أنها غير المنظمة أو غير المرتبة أو الكولابس، الأشياء اللي نستطيع أن نقول أنها يعني بالفساد أو غيرها. وهذه الأشياء أقول حتى يعني تصل يعني القناعة بالمدرسة الإباضية، لأنه هو مر خلال مدرسة السنة والجماعة، ولكن رأى أن يعني ما يوجد في المدرسة الإباضية هو الأقرب إلى الفهم، الأقرب إلى العقل، الأقرب إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى. And maybe one last thing. Yes. Going back to the message of the akhlaq from Sheikh. I noticed one thing that always spoke to me is that in general, Ibadhi imams are very friendly. They deliver the khutbahs in a very soft and gentle manner. And maybe this is stupid. You would say, oh, that's not important. But to me, it's important. And also, if you see the Mufti on TV, I mean, I have only seen him on TV. He's always gentle. He's always soft. He's always well-mannered. He's always polite. Whereas if I go to other mosques, Muftis tend to shout a lot. I know it belongs to al-balagha, al-arabiyya, mumkin, but I'm not an Arab. So, say, also I went to visit Sheikh Hamoud, and for instance, for me it's very common to see that the Ibadhi shuyukh or the imams, al-a'imah, they're friendly, they smile, they enjoy their coffee, they enjoy their halwa. And for me, that being human, that humanity, that humanness is very important, because coming from the West, very often in the West, religion made people inhumane or made people very hard. So it's very nice to see people who really
enjoy being human as part of their religion. And I think, so you asked me, I will take it. يعني هو يتكلم الآن أنه يقول فعلا يعني إيصال الإمام والخطيب ويتكلم بالإبادة عندما يوصل الخطبة يوصلها بأسلوب يوصلها بطريقة ليست فيها أسلوب الصراخ أو أسلوب يعني هو يقول قد يكون هذا جزء من البلاغة العربية ولكن يقول لي أنا قادر يعني لست عربي فتعني الصراخ وكذا حاجة قد تكون لا تصل إلى هذا الشيء. ثاني يقول يعني سماحة الشيخ حفظه الله تعالى يعني يقول دائما يرى بالتواضع والبساطة وما يرى من محيا. يقول أنا ما رأيته إلا في التلفاز فقط ولكن كل ما أرى منه. أيضا ذكر عندما زار الشيخ حمود يقول هؤلاء أناس يعني يتمتعون بإنسانيتهم. يقول أنا الآن حاضر يعني أتيت من مجتمع غربي فهذا الشيء لا يمكن أن تجده في مثل هذه المجتمعات. فأنت عندما تجد أن الشيخ أو العالم عندما هو يستمتع يعني بإنسانيته بتداول القهوة الحلوى مع الناس هكذا فيقول هذا هو استمتاع بالإنسانية وهذا له دور آخر. فيقول هذا الشيء لا يمكن أن نراه ونجده في الغرب. And you told me the third question. Yeah, the third question is about if you just an advice for the youth. So I think if you are going to go to study in the West, for example, many Omanis go, I think this is very important. That people see that you are a kind, friendly, gentle human being who loves life. And because what people see in the West sometimes is you see harsh Muslims in the streets or saying Allahu Akbar, and they see everything in black. Maybe they think of the revolution in Iran, or they think of so many things that for the West are very mukhif, you know. Right. So suddenly to see Muslims who smile, who are kind, who are friendly, and also who, I don't find that the Ibadhis, say when I was living in Egypt, one of my problems was they wanted to run my life. Yeah? They knew I was a Muslim, but I had been a Christian before, so they were all the time telling me, don't do that, because there is a hadith. Don't do that, there is another hadith. Sometimes, for instance, I had a shirt. I went to school, my teacher told me off because my shirt, I think, was red. So, if my hair was a bit long, they told me to cut it. I walked on the streets with a friend of mine who was a Christian. I went to school, my teacher said, هل هو صديقك? I said, yes, هو. هل هو مسلم? لا. He can't be your friend. So, I have never encountered that in Oman. And I think if you go to the West, that is very important. Kind of like, we should not play God. Allahu Alam is a wonderful expression. Because in the West, people will ask you, like they asked me, they said, Sergio, I drink alcohol and I'm not married. Will I go to hell? They asked me those things. And I said, I don't know, hell is not mine. I have no idea. I said, Allahu Alam. The only thing I can say is that in the revelation, those two things are frowned upon. But what God will do with you after your death, I cannot tell you. I don't know what He will do with me. And I don't drink alcohol. So I think that is very necessary right now in the West. يعني من الأشياء التي أن الإنسان يتعامل بصفة عامة يعني بأخلاق. وتكلم هنا يقول عندما كنت في مصر كان الناس يحاولون أن يديرون لي حياتي. افعل هذا، لا تفعل هذا، إذا فعلت هذا هناك حديث بكذا كذا، لا تفعل هذا هنالك كذا كذا. أطلت قليلا شعري طلب مني أن أقصه. زاره صديق غير مسلم مشى معه، في اليوم الثاني المدرس يسأل هل صديقك؟ نعم. هل هو مسلم؟ قال لا. قال لا تمشي معه. فيقول هذه الأشياء لا يجدها هنا، يعني اللي هي مسألة أنه يحاول الشخص أن يدير لك حياتك، يحاول أن يسير لك حياتك. Yes, that's my main advice. I think if people see that, they will have a completely view of the Ummah. Because the problem is not Islam, the problem is the Ummah they have problem with. So I think that would be the best. Just be a nice human being,
Show them you believe, and that your belief has made you even nicer. And that's the best thing we can do. You, me, all of us. That's the best we can do. And the rest is up to God. شيء نقطة قبل أنا ما تكلمت فيه قلت يعني وهذا ما يواجه في الغرب إنه دائما يعني ضع عندك مسألة الله أعلم فيقول أحيانا يسأل إنه شخص غير مسلم يقول له مثلا أنا إني هو يشرب الكحول لكنه مثلا غير متزوج وما إلى ذلك فيقول له يعني هل أذهب إلى النار؟ فيقول له النار ليست لي. Yes, yes. فيقول النار ليست لي ليست ملكي يعني الله أعلم حتى أنا لا أعلم الله عز وجل ماذا يصنع معي. فدائما يعني النصيحة التي يوجهها أنكم تعاملوا مع الناس بلطف وكلما أظهرت دينك أظهرت عقيدة ستحترم أكثر وفي المقابل أيضا أنت تبرز ما عندك فتعامل مع الناس بلطف وعاملهم بلين وبالتالي يعني يكون هذا جانب أيضا كان if they see that you are serious, they will respect you. Look, I go to my family, they are not Muslims, they are Christian, okay? And now because I get holidays in August, I'm always home with my family during Ramadan. My brothers look at me and they say, what are you doing? Yeah? But still, they will drive 100 kilometers to go and get halal food for me. They don't understand it. Maybe they don't even like it, but they respect me. They will change everything in my family so that I can be happy. When I was in Egypt too, I've always lived with Christians because I studied. My best friend is a priest, Huwa Kahin. He always makes sure that my food was there before Fajr and that my food was there after Maghrib. So I think if they see that you mean it and you are happy and you are not telling them you are bad or this or that, people will respect you and they will make sure you can be a Muslim among them. يعني شوف يتكلم الآن عن تجربته الشخصية يقول عندما تكون أنت جدي وجاد في موضوع دينك الناس ستحترمك فيتكلم في رمضان الماضي كان عند أسرته مسيحيين ولكن في المقابل يعني أخوي يقول أنت مو تسوي شايف إنه صايم طول النهار أنت يقول مو تسوي ولكن في المقابل هو كان يحترم يقول يعني يذهب يعني يقود السيارة إلى مشوار طويل كي يحضر له الأكل الحلال اللحم حلال أو ما إلى ذلك لأنك أنت كلما تكون جادا في دين جادا ستحترم وستحترم رغبتك وأيضا ستقدر سعادتك من قبلهم. يقول أيضا عندما يزور مصر أو عندما يذهب إلى مصر يقول صديق المقرب هو قسيس أو كاهن ولكن في المقابل يسعى جاهد قبل الفجر يوفر له السحور ويتأكد أنه بعد المغرب في موجود الفطور. فأنت يعني وجودك ويقول هذه هي في حد ذاتها دعوة أيضا للآخرين وأيضا هو سهل أن تكون أنت مسلم وسط غير مسلمين لكن بالشرط أن تكون متمسك وجاد في أمر تدينك. أهل الاستقامة. أهل الاستقامة. That's what we have to. تفضل. يعني نحن ننظر لدخول الإسلام قبل دخول الإسلام كيف كانت المشاعر النفسية والأحاسيس The last moment before you convert to Islam. Could you just describe what you're feeling, all these things? I had like two conversions. Conversion al-Batin wa Ibadhi. Why? Because I was already a Muslim in my ideas and I was praying in my room. هو كان أصلاً يعني يقول هما شيء داخلي وشيء خارجي. فالداخلي يقول أصلاً كنت أصلي يعني لكن يعني بذهني وما إلى ذلك فيقول هو كان مسلم في الداخل. Kitman or Kitman. Yeah. So and after that, in secret. So after that, and also because my job was I was a teacher of religious education, Christian religious education. Yes. So that was my job, and because in Belgium we don't teach a lot of religion. It's more about human values. I had no problems teaching because it was about, for instance, poverty or respect life, solidarity. So there was nothing that I couldn't say. Yes. Because Belgian students don't like religion very much, so they teach human values. Yes. So, but after that there came a moment when it happened in Egypt, because
Egyptians never saw me as a Christian. Egyptian Christians always thought that I was a Muslim from the beginning. يقول حصلت في مصر لأنه في مصر ما كانوا يظنوا أصلا أنه مسيحي، كان يظن من البداية أنه مسلم. هذه يعني لحظة الإسلام الخارجي outside. Yes, and also because when I became a Muslim, as I said in secret, I would go to the mosque sometimes, but it was a difficult time. It was, 9/11. So I used to go to the mosque, and the whole khutbah was about Americans and Jews and mujtahideen and blah 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 blah, and I didn't feel at home. يعني كان يذهب، لكن كان أحيانا هنالك في بلجيكا كان يذهب إلى المسجد، ولكن كانت أحداث 11 سبتمبر، فدائما كان الكلام عن أمريكا، عن اليهود، عن المجتهدين. Always the khutbah. ما حس بتلك الأريحية، يعني ما حس كأنه في بيته الذي هو يريد، يعني الداخل، بيت الداخل الذي يحس بالطمأنينة والسكينة. Yes, even so, for instance, sometimes the imam could say, okay, if there is any Shia, please leave the mosque. يعني Yes. during الخطبة. Yes. يعني كان Before the prayers. كان الإمام قبل الصلاة يعني يصل التشدد أن يقول إذا يوجد أي شيعي يخرج من المسجد. Yes, go and pray somewhere else. So it wasn't home. So I said, okay, I'll stay where I. And secondly, I was afraid because I like thinking, and I thought if I become publicly a Muslim, I will not be able to think anymore because the Muslims around me were very not fanatic, but they don't like talking about philosophy or hypothesis. So I thought that is too much for me. I cannot not be free to think. يعني يتكلم انه كان يظن، وهذا من خلال استقراءه للواقع المجتمع الذي معه، انه لو اسلم لن يكون حرا في التفكير. هناك قيود تفرض على تفكيره، وهذا من خلال الواقع الذي كان يراه في المجتمع الذي كان يعيش فيه. فهذا الشيء يعني كان له اثر في انه يتاخر قليلا، لانه يريد ان يكون اصلا حر في تفكيره وحر في منطلقاته حتى يصل الى. And then suddenly everything changed, because even though people think that after 9/11 the West would be very anti-Muslim, actually it's only then that Western people started to be really interested in Islam. What is Islam? What do Muslims want? And a lot of things started changing. Actually, a lot of good things happened in society. And then I thought, okay, this is my time. I've been working for, say, Christian schools. I said, now I want to work with Muslims. يعني يتكلم الآن يقول هذا أحداث 11 سبتمبر كان يظن أنها ستكون معادية للإسلام، ولكنها بالعكس تماما. فتحت المجال، فتحت التساؤلات أمام الناس أنها تسأل ما هو الإسلام. ويقول كان في تلك الفترة يعمل في مدرسة مسيحية، فاتخذ قرار أنه خلاص سينتقل إلى العمل مع المسلمين. Yes, and then they asked me to set up a program for religious teachers, for teachers of the Islamic faith in primary and secondary education. Because in Belgium, the government doesn't have a religion, but in Belgium, the government pays the imams and pays Islamic religious education in every school. Muslims, actually, every student in Belgium has to study something like this, like religion, and the government pays for it. So I organized the program to teach those teachers who had to teach Muslims. بعد ذلك انتقل وصمم برنامج لتعليم معلمي الإسلام في المدارس البلجيكية اللي هم من المسلمين، لأن يقول في بلجيكا لا يوجد أصلا يعني منهج للدين، ولكن الحكومة تدفع لمدرسي الدين، تدفع لهم مبالغ معينة مقابل تدريسهم، فهو كان من ضمن الذين وضعوا المنهج لهؤلاء كي يدرسوا في المدارس. حد عنده سؤال أو يعني يداخل بشيء؟ Your family, Yes. how do their action actually, because you are prepared to be a priest? My family was never happy that I was going to be a priest, because priests don't get married, so they were not happy.
But that means also that I never thought that I would get married. It was never, my DNA was not to be married. So it's only here when I came to Oman that I really felt the need to get married. And inshallah, I'll get married soon, inshallah. You will invite all of us to... inshallah. خلاص بيعزمكم حمل كتاب. فيعني يقول أصلا عائلته ما كانت سعيدة بأنه مهيأ ليكون قسيس لأنه ما بيتزوج. يقول هو الشفرة الوراثية DNA ماله أصلا ما كانت، لكن لما جاء عمان كل شيء تغير يعني. فإن شاء الله يكون قريب. Yes, I have cousins who are Lebanese, Christian Lebanese. So sometimes they don't trust the Muslim thing because of when the Lebanese people left Lebanon, they went to Argentina. It was because of war and because many things. So they have that past. But my family has seen that I am the same one. I mean, I am their brother. I am their son. Before and after, you are Sergio, the same. I'm Sergio, and they accept that. They're happy. Every time I go, I try to teach them something or bring something small and leave it there in the house. شوي شوي. يعني يقول على ولد عمه هو لبناني لكنهم مسافرين إلى هناك يعني فيقول دائما هم يعني الصورة كأنها ليست، لكن أسرته يروا أنه سيرجو هو نفسه قبل وبعد الإسلام هو نفس الشخص ما تغير، وهو يظل فرد من أفراد الأسرة، ودائما يحاول أن يترك أثر كلما زارهم، دائما يحاول يعلمهم شيء أو يترك أثر معين لهم. تفضل. When I was teaching those students who were going to be teachers, we had to study basic things of Aqidah. So I usually used to give them passages from books, Aqidah books, but I never gave them the name, kind of like, okay, this is the Sunni Aqidah, this is the Shia Aqidah. No, I just gave them the texts. We read the text, we studied the texts, and I used to ask them, which one do you think is the most logical one? And usually, they would say, this one, the Ibadhi one. And then after that, I said, okay, do you know which one that is? I said, that is the Ibadhi Aqidah. And they were kind of shocked because, most of them were Sunni. And they cannot stop being Sunni because the whole family is Sunni. But it was a very nice experience for them to kind of like concentrate on the ideas without branding them and pay attention to the strength of the argument, not where it comes from. يعني yes. فحوى التجربة أنه كان لما يدرب هؤلاء كان يحضر نصوص في العقيدة بدون عناوينها أو بدون ما يخبرهم هذا من أي مدرسة. فالمفاجأة عندما يدرسوا تلك النصوص يقول لهم أي واحد أي نص ترى هو الأقرب أو كذا، فكانوا دائما يختاروا النص الإباضي. فعندما يخبرهم أن هذا من المدرسة الإباضية كانوا نوع من الاستغراب والدهشة، وأيضا لا يمكن أن يغيروا بحكم المجتمع والبيئة التي يعيشون فيها. Thank you for inviting me. For joining us and accept our invitation. And inshallah ta'ala we hope it will be again and again and again. في الختام إن شاء الله تعالى نشكر الدكتور الأخ سيرجيو سليم على ما تفضل به وشاركنا من تجربته ورحلته للإسلام، وأيضا لا ننسى ولا يفوتنا أن نشكركم جميعا على حضوركم لهذه الفعالية، ونشكر الشيخ عبد المنعم على تفضله أيضا بمشاركتنا، ونشكر الشيخ الدكتور سالم على تفضله برعاية هذه الفعالية. جزاكم الله خيرا، ونأمل أن نراكم إن شاء الله تعالى في فعالية